read this purport, Prabhuji? Okay, but what I'm trying to say first is, let us read let me chant the verse once. Let us read the translation once. Then we'll go to the purport where we have. Yes, Prabhuji. So now you can see the first, the verse, right? Yeah. I got it. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabihi Thabhiryayeva Nijarupataya Kalabihi Golokayeva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purusham Namaham Bhajami. Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of ecstatic potency, possessed of the 64 artistic activities. In the company of her confidentess, Shaktis, embodiments of extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. So that's why the first line itself, Ananda Chinmaya Rasa. That's the very first word. Okay, let's move on to the purport, where we have to restart. Which page, which paragraph, whatever, you know that, just system. Should I go to the 8th page, Prabhuji? Yeah, wherever we have to start. Both. Yeah, we have to start from let us pause. Should I read, Prabhuji? Yeah, you can read the paragraph. Okay. Let us pause to consider what the absolute reality is in himself. Sri Rupa Goswami says, Purvokta Sarataha. In regard to these slokas, Sri Pada Jiva Goswami, after mature deliberation, has established the transcendental paramountship as Vibrama Vilasa, something seemingly different from what it appears to be. Such are the pastimes of birth, etc., accomplished by Yogamaya. Hare Krishna. So here we can understand the very first word itself. See, the absolute reality is in himself. That means there is a reality and which is not visible to our normal eyes, and that reality is absolute. But for our poor eye, sorry, continue. இங்கே நாம் பரிபூரண உண்மை இருக்கிறது, உண்மை என்பதும் இருக்கிறது, ஆனால் அது நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. So, as we saw in the previous paragraphs also, even in the translation, the rasa between Krishna and Srimati Radharani is always confidential. முன்றைய முன்பு கூட பார்த்தோம், ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் ஒரு ரகசியமான நிலை இருக்கிறது என்று. So that's why Rupa Goswami is explaining like this, Purvokta Sarataha. That means there is something there and that Sara is very, very confidential. அதனால்தான் இங்கே ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் பூர்வோக்த சாரத, அதாவது மிகவும் ரகசியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை அவர் குறிப்பிடுகிறார். So once again, Jiva Goswami, when he is trying to deliberate means he is thinking or meditating on that. And what is the word used here is nature. Nature means he is completely very cautious and careful in deliberating this. இந்த விஷயத்தை பற்றி அவர் எடுத்து சொல்வதில் மிகவும் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கிறார். The reason being is this is a transcendental paramarship. Paramarship means the relationship cannot be described in our normal
material parlance. அந்த உறவு முறையானது நம்மளுடைய சாதாரண நிலையில் எடுத்து விளக்கி சொல்ல முடியாத ஒன்றாகும். So it is what we are thinking is completely on the material level. நாம் முழுமையாக ஜட உலகத்தில் ஜட எண்ணத்துடன் இருக்கிறோம். So that's why this is a completely transcendental relationship. ஆனால் இது முழுமையாக ஒரு தெய்வீகமான உறவு முறை ஆகும். That's why the word comes as Vibramo Vilasa. Vibramo means the normal material eyes cannot see this. What is the actuality? இங்கே விப்ரமோ விலாச என்ற வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் நம்மளுடைய சாதாரண ஜடக்கண்களினால் இதனை பார்க்க முடியாது என்பதாகும். So that's why it is written here, seemingly different from what it appears to be. அது தோன்றுவதற்கும் உண்மையான நிலைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. Very good. Exactly. That's the right word it is. So, such are the pastimes of birth, etc. And it is said accomplished by Yogamaya. That means Yogamaya is there and she appears, and how she does it, that is something very, very transcendent. இங்கே யோகமாயை இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி தோன்றுகிறார்கள் என்பது மிகவும் தெய்வீகமானது. So one should try to understand what acharyas have explained. Let us not try to analyze or probe it with our limited material knowledge. நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட ஞானத்தை வைத்து நாம் இதை பற்றி யோசிக்காமல் ஆச்சாரியர்கள் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார்களோ அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So next paragraph, who is going to read? Yes, Prabhuji. By the explanation, Tatapi Vrajavanitanam, Srila Jiva Goswami has expressed his profound implication. Joyous pastimes by the medium of seeming error, Vibrama Vilasa, as the contrivance of Yogamaya, has also been admitted in the concluding statements of Rupa and Sanatana. Still, since Sripada Jiva Goswami has established the identity of Goloka with Gokula, it must be admitted that there is transcendental reality underlying all the pastimes of Gokula. A husband is one who binds oneself in wedlock with a girl, while a paramour is one who, in order to win another wife's love by means of love, crosses the conventions of morality by the impulse of the sentiment that regards her love as the be-all and end-all of existence. Yes. So this, as we read it, you can understand. The subject itself is very serious. So we have to be very cautious again. So this sort of explanation, when we give it, we have to be always have a clear mind. இது நாம் மிகவும் கவனத்துடன் இப்படிப்பட்ட விளக்கங்களை பார்க்கும் பொழுது இதனை கவனத்துடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is Srila Jiva Goswami who is in a complete transcendental level, and he is empowered by Chaitanya Mahaprabhu, and he is trying to explain this. இந்த ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் மிகவும் உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார். So it is completely a joyous pastime, and one should be very careful when it is explained. இதனை விளக்கும் பொழுது ஒருவர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் இது ஒரு ஆனந்தமான லீலையாகும். So he has already admitted the statements of Rupa and Sanatana. அவர் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி சொன்னதை இங்கே அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். Still, Sripada Goswami establishes this identity. Identity means the real Goloka and within that Gokula.
இங்கே ஜீவ கோஸ்வாமி உண்மையான கோலோகம் மற்றும் கோகுலத்தினுடைய அந்த உண்மையான நிலையை இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளார். That's why it's always transcendental reality. அதனால்தான் இது தெய்வீகமான உண்மை என்று கருதப்படுகிறது. Especially when we read the purport of the Srimad Bhagavatam, Prabhupada explains there are professional readers who jumps into the 10th canto directly. அதனால்தான் சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரைகளில் மிகவும் விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் introduction. தன்னுடைய முன்னுரையில் விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் பாகவதம் படிப்பவர்கள் 10வது காண்டத்திற்கு குதித்து அதிலிருந்து படிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். Especially they deal this subject or rasa dance with their material understanding and they are doing lots of offense. அவர்கள் தங்களுடைய ஜட கண்ணோட்டத்தில் ராசலீலையை புரிந்து மிகவும் அதிகமான அபராதம் செய்கிறார்கள். So it is incurring sin also in the process. அது அவர்கள் செய்யக்கூடிய பாவமும் ஆகும். So that's why we have to be very careful when this is explained in this paragraph, because அதனால் நாம் மிகவும் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டும். இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி. So here the Lord has invited them, but already they are all married, and with his love he attracts them. பகவான் அவர்களை அழைக்கிறார், ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே திருமணமானவர்கள். ஆனால் இங்கே அன்புதான் அவர்களுக்கு இடைப்பட்ட காரணம் பகவான் அவர்களை அழைப்பதற்கு. So when we look at it in the normal material parlance, it looks like they are crossing the convention of morality. நாம் சாதாரண ஜட கண்ணோட்டத்தில் நோக்கினால் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த பாரம்பரிய விதிகளை மீறுவதாக தோன்றுகிறது. Morality means ஒழுக்கம். பாரம்பரிய ஒழுக்கத்தை மீறுவதாக தோன்றுகிறது. So this is completely wrong. The understanding is wrong. இதனை நாம் முழுமையாக நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So because what happens, this is not something related to sentiments. பிரபுஜி, this is not something related to sentiments. இது நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட். நான் தமிழ்ல இருப்பேன். என்ன பிரபு? சரி, சென்டிமெண்ட்னா தமிழ்ல என்ன வரும்? I forgot the word again. டக்குன்னு வர மாட்டேன். You can use the word, I will recollect it and tell you. Okay. Somebody can Google it also. What is sentiment in Tamil? I forgot the word. உணர்வு பிரபுஜி. உணர்வு. உணர்வு. கரெக்ட். உணர்வு. Sentiments, huh? Okay. நம்மளுடைய அடிப்படை உணர்வுன்னு சொல்லலாமா பிரபு? Yeah, we can say that. Okay. So I told you again, as Prabhupada explained, this sort of a relationship, this sort of a association, this sort of a past tense, to be precise, are all transcendental. So பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இந்த லீலைகள் எல்லாமே தெய்வீக நிலையில் இருக்கின்றன. So one should not look from the material angle. இதனை நாம் ஜட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க கூடாது. So further, can somebody read it, please? Yes, may I read, Prabhuji? Yeah. Continue. In Goloka, right? From there. Yeah. Yes. Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Pranams, Prabhuji. In Goloka, there is no such function at all as that of the nuptial relationship. Hence, there is no husbandhood characterized by such connection. On the other hand, since the gopis, who are self-supported real entities, are not tied to anybody else in the wedlock, they cannot also have the state of concubinage. They can
also be no separate entities in the form of swakiya, conjugal, and parakiya, adulterous states. In the visible pastimes on the mundane plane, the function in the form of the nuptial relationship is found to exist. Krishna is beyond the scope of that function. Hence, the set function of the circle of the all love is contrived by Yogamaya. Krishna takes a transcendental rasa akin to paramorship by overstepping that function. Hare Sorry. Krishna Prabhu. The word nuptials you might not have heard, any of you. Am I right? Have anybody heard about this word, nuptials? No, Prabhu. No, this is the first time you are listening. Okay. So in Tamil, what we call it as nuptials means Shanti Muhurtam. We call it as Rupa. Shanti Muhurtam, Mataji. Okay. Nuptials means Shanti Muhurtam. Okay. So again, Prabhupada is talking about the concubinage. Concubinage means a relation more than wife. This is also called concubine. Because Krishna's having with the gopis cannot be looked at the material angle of concubine. Concubine means a relation over and above the marriage. கிருஷ்ணர் கோபியருடன் வைத்துள்ள உறவை நாம் தவறாக வைப்பாட்டி உறவாக கொள்ளக்கூடாது. So we have to be very careful. நாம் மிகவும் கவனமாக ஜாக்கிரதையாக அதை பற்றி நினைக்க வேண்டும். Moreover, Prabhupada explains in the Goloka terms, there is no such a thing or procedure or function like nuptials. கோலோகத்தில் இந்த சாந்தி முகூர்த்தம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that's why Prabhupada writes, in the visible pastimes of mundane plane, the function in the form of nuptial relationship is found to exist. Only in the material world, this is found in nuptial relationship. அதனால்தான் பிரபுபாதர் இது ஜட உலகத்தில் தான் இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை என்பதை தன்னுடைய பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So can we go to the next paragraph? Then I continue with the reading. Mataji, can you read? Continue reading. Yes, Mataji. This pastime, the screen, of going beyond. Okay. This pastime of going beyond the pale of the apparent moral function manifested by Yogamaya is, however, also observable only on the mundane plane by the eye that is enwrapped by the mundane covering. But there is really no such levelity in the pastimes of Krishna. The rasa of paramorship is certainly the extracted essence of all the rasas. If it be said that it does not exist in Goloka, it would be highly deprecatory to Goloka. It is not the fact that there is no supremely wholesome tasting of rasa in the supremely excellent realm of Goloka. Krishna, the fountainhead of all the avatars, tastes the same in a distinct form in Goloka and in another distinct form in Gokula. Therefore, in spite of the seeming appearance to the mundane eye of outstepping the bounds of the legitimate function by the form of paramorship, there must be present the truth of it in some form even in Goloka. Atmaramo pi ariramat atmani avaruddha sauratah preme vraja sundharibir yathar. Mataji, I can't see on the screen whatever she reads. Hare Krishna. I think so. Screen is not moving. Looks like. One minute. Coming here, Prabhu. Huh? Down, the screen la கீழே பாருங்க இருக்கு. One minute. Prabhuji நடுவுல இருக்கு ஆத்மா ராமு. Atma Ramopi Ariramat. I can see Prabhuji, but I can see. Wait. Because that is also small. What about others? We are able to see. I am getting it. Kindly wait. Huh? Sure. Or you keep reading it. Okay. Not that you keep reading it.
Atma Ramopi Ariramat Atma. Yeah, read it. Your voice is breaking, no audio. Mataji, are you reading? Haribol. Yes, I couldn't hear you. Yes, Mataji. Yes, you can read. Can you hear me now? Yes, Yes, Hare Mataji. Krishna, you can hear me? Yes. yes, yes. And other texts of the scriptures go to show that self-delightedness is the essential, distinctive quality of Krishna himself. Krishna, in his majestic Chit realm, causes the manifestation of his own Chit potency as Lakshmi and enjoys her as his own wedded consort. As this feeling of wedded consorthood preponderates there, rasa expands in a wholesome form only up to the state of servanthood, Dashyarasa. But in Goloka, he divides up his Chit potency into thousands of gopis and eternally engages in amorous pastimes with them by forgetting the sentiments of ownership. By the sentiments of ownership, there cannot be the extreme inaccessibility of the rasa. So the gopis have naturally from eternity the innate sentiment of being others' wedded wives. Finish? Paragraph over? Mataji, paragraph over? Yes, Prabhuji. Last Krishna 2 in response. Shall I start or shall I stop here? Wait. See, I'll tell you the word Swakiya Parakiya. Swakiya means it's a conjugal love. That's a proper one. When it is Parakiya, it is an adulterated one. You understood the meaning of it, right? That means having a relationship with a second. That's called Parakiya. So when we observe this relationship, the rasa of paramarship is certainly the extracted essence of all the rasas. That means there are so many rasas, what we saw that. In that, this is the extracted means that is derived from that. So one will not be able to understand since it is belonging to the Goloka. Hare Krishna Prabhuji. So இங்க ஸ்வக்கியா மராக்கியா இந்த ரெண்டும் என்ன வித்தியாசம்னா ஸ்வக்கியா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தூய அன்பை குறிக்கிறது. பராக்கியா அப்படின்றது கலப்படமான அன்பை குறிக்கிறது. So one must be able to understand the rasa which is exactly similar to that of the Goloka. ஒருவர் கோலோகத்தில் எப்படி ரச உணர்வு இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் இங்கும் இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But one should not mistake it. That's very important. இதனை நாம் தவறுதலாக புரிந்து கொள்ள கூடாது. The reason is it is very clearly mentioned here is these things have not been heard and these things cannot be understood with our material knowledge. நம்மளுடைய ஜட ஞானத்தினால் இதனை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் இது ஜட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. So whatever happened in the Gokula is something very high on the level. கோலோகத்தில் நடப்பது எல்லாமே மிக உயர்ந்த நிலையில் நடைபெறுகிறது. So for our appearance, it looks like they are crossing the bounds of legitimate function. நமக்கு பார்ப்பதற்கு அது எல்லையை கடந்து வருவது போல் தோன்றுகிறது. But one should understand these are all the truth of it and it is in the form in Goloka. ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை, இதெல்லாம் கோலோகத்தில் தான் நடைபெறுகிறது. So once we go to that level of transcendental position, then we will be able to understand this type of relations. நாம் அந்த தெய்வீக நிலையினை அடைந்தால் இந்த மாதிரி உறவு முறையினை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So this is definitely one must be able to take it as it is explained. நாம் எப்படி இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there is a verse also, it shows Atma Ramopi Ariramathe Atmani Avaruddha Saurataha Reme
Vrajasundaribihi yatarpakaha pratibimba vibhramaha. What is the pratibimba means? It is a reflection and will be taken by Branta. Branta means will be taken by illusion. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இந்த பிரதிபிம்பம் என்பது பிரதிபலிப்பை குறிக்கிறது. அதாவது அந்த பிரதிபலிப்பு என்பது மாயை ஆகும். So again, it is a distinctively quality of Krishna and it is self-delightful. Delightful means what? Happy. இது கிருஷ்ணரினுடைய பிரத்யேகமான குணமாகும். இது மிகவும் சந்தோஷமானது. So one must be able to take it as explained by Sripada Ji Goswami. ஸ்ரீபாத கோஸ்வாமி அவர்கள் எப்படி விளக்கி இருக்கிறார்களோ அப்படியேதான் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So again, it is also mentioned here, if as this feeling of wedded consorted food preponderates, this the rasa expands in a wholesome form only in the state of servanthood. So here it is very well explained. So these are all completely in the servitor mode. One should not take it otherwise. இந்த ரசமானது முழுமையான அளவில் வெளிப்படுகிறது. அதனை நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So here there is one more sentence also it is explained here. What is that? Wait. Vibhramaha and other texts of these scriptures go to show the delightfulness of Krishna himself. Krishna in his majestic Chit realm causes the manifestation of his own Chit potency as Lakshmi and enjoys her as her own wedded consort. So when it comes to that, Krishna with his Chit potency has another proper, as we always see here in a wedded consort, Lakshmi ji is there. இங்கே அவருடைய அந்த சித் சக்தியானது அவர் லக்ஷ்மியுடன் சேர்ந்திருக்கும் அந்த நிலையை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. Mataji, that is a wedded consort properly. ஆமா, முறையான முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் லக்ஷ்மி அவர்கள். So that means Krishna has got Chit potency in various forms. கிருஷ்ணருக்கு இந்த சித் சக்தி பல்வேறு வடிவங்களில் இருக்கிறது. So when it comes to the Gokula, one should always remember these are all performed on the level of a Goloka feeling. இந்த கோகுலத்தில் இந்த லீலைகள் நடக்கும் பொழுது அது கோலோக விருந்தாவனத்தில் நடப்பது போன்று நாம் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So here when it comes to Lakshmi Devi, it is very clear. It is like a normal wedding which is happening in our material platform. இந்த லக்ஷ்மி தேவி என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி நம்ம ஜட உலகில் ஒரு சாதாரணமாக திருமணம் நடைபெறுகின்றதோ அந்த மாதிரி தான் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. Similarly, in the material world, when there is a wedding and automatically the relationship between husband and wife, mostly the wife will be of serving mood to the husband. இந்த ஜட கண்ணோட்டத்தில் நான் எப்பொழுதும் திருமணம் நடந்தால் அந்த மனைவி கணவனுக்கு சேவை செய்யும் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். So the next sentence it says, but in the Goloka he divides his Chit potency into thousands of gopis and eternally engages amorous pastimes with them by forgetting the sentiments of ownership. So this is very wonderful. So in Chit potency, what he does it, he completely expands and many gopis are there and he always develops the energy into so many ways and always he engages in relationship and these pastimes are performed and they are very clearly forgetting the sentiments. That is very important. So the ownership sentiments is forgotten here. ஆனால் கோலோகத்தில் பகவான் தன்னுடைய அந்த சித் சக்தியை ஆயிரக்கணக்கான கோபிகளாக விரிவங்கம் செய்து அங்கே லீலைகளை நடத்துகிறார்.
அதில் அவர் எல்லாமே தனக்கு சொந்தமானது அந்த எண்ணம் இல்லாமல் லீலைகள் அங்கு நடக்கின்றன. So this is a very serious subject. Then we will move on to the next sentence. What does it say now? By the sentiments of ownership, there cannot be the extremely inaccessibility of rasa. See, this is what is explained. So when the sentiments of ownership is there, the accessibility will be reduced. என்னுடையது என்ற உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த மனப்பான்மை சாதாரணமாக இருப்பதில்லை. So Krishna too, in response to their sentiment, by assuming the reciprocal sentiments of partnership, performs the rasa. So as the gopis are ready to accept Krishna, and he also responds to that. கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அதற்கு பிரதிபலிப்பாக கிருஷ்ணரும் அதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார். So finally, what does it say here? His favorite chair army, Goloka, is the transcendent seat of eternally self-realized rasa beyond limited conception. That means our conceiving of these things is beyond the our limited capacity of conceiving these things are not in line with the Goloka. நமக்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட புரிதல் தான் இருக்கிறது. ஆனால் கோலோகத்தில் நடைபெறுவதெல்லாம் நம்மளுடைய புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. So here it is mentioned, hence the Goloka, there is a realization of the sentimental assumption. So the sentiments are assumed and the relationship of rasa is paramarship. கோலோகத்தில் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. Actually, paramarship means what, Prabhu? So one cannot estimate or comment on this type of relationship. இப்படிப்பட்ட உறவு முறையின் மீது யாரும் எதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. So one thing we can say here very clearly. See, every jiva is considered as a feminine gender and the Lord is considered as a masculine gender. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் பெண்ணினமாகவும் பகவான் ஆணாகவும் கருதப்படுகிறார். That's why at the time of creation, the Lord is glancing at the Mahattatva or the Prakriti or the feminine nature. அதனால்தான் படைப்பின் போது பகவான் ஜட இயற்கையினை தன்னுடைய ஓரக்கண்ணால் பார்த்து படைப்பை உருவாக்குகிறார். So that means that is the way the impregnation. இப்படிதான் கருவுறுதல் என்பது நடக்கிறது. So automatically one should not mistake this relationship. இதனை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் கூடாது. That's why even if you look at the Ramanujacharya Charitra, he says for all the jiva there is only one Natha. Even ராமானுஜாச்சாரியார் கூட சொல்கிறார் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஒரே ஒரு நாதர் தான் இருக்கிறார் என்று. So that is the supreme. அதுதான் பரம புருஷ பகவான். So he can have so many wives, but we can have only one husband. பகவானுக்கு பல மனைவிகள் இருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு ஒன்றுதான் இருக்க வேண்டும். Because we look for his protection. ஏனெனில் அவர் Prabhu, could you please repeat? We are looking for his protection, so he is the Natha. நாம் எப்பொழுதுமே பகவானினுடைய பாதுகாப்புக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், ஏனெனில் அவர்தான் நம்முடைய நாதர். Okay, so who will read the next paragraph? Mataji, are you continuing, Mataji? Sindhu Mataji? Okay, I'll read, Prabhuji. Goloka. Yeah, there are 3 paragraphs, right? Just check it. Yes, Prabhu.
Yeah. Let's go a little fast because the subject is very serious and you have to understand these are all confidential subjects. Okay. Prabhuji, shall I read? Prabhuji? Yeah, continue. Goloka is the transcendental. I think I have to read from here. Krishna. No, Mataji. Again, such in the nature. That's the one we have to start. Correct? Again. Yeah. She completed the paragraph. You have to start the new paragraph. Am I right? Krishna too in response. That one, Prabhuji. Krishna Really? too in response to that sentiment by assuming the reciprocal sentiment of. Acha, she did not complete the paragraph. Okay, no problem. You read it. No problem. Okay. Assuming. Krishna too, in response to that sentiment, by assuming the reciprocal sentiment of paramourship, performs the rasa and other amorous pastimes with the aid of the flute. His favorite Ami. Goloka is the transcendental seat of eternally self-realized rasa, beyond limited conception. Hence, in Goloka, there is realization of the sentimental assumption of the rasa of paramourship. The next paragraph. This I have explained already. Again, such is the nature of the principle of the majesty that in the realm of Vaikuntha, there is no rasa of parental affection towards the source of all avatars. But in Goloka, the seat of all super excellent deliciousness, there is no more than the original sentimental egoistic assumption of the same rasa. There, Nanda and Yashoda are visibly present, but there is no occurrence of birth. But for want of the occurrence of birth, the assumed egoistic sentiment of parental affection of Nanda and Yashoda has no foundation in the actual existence of such entities as father and mother. But it is of the nature of sentimental assumption on their parts. Jayati Jana Nivaso Devaki Janma Vada, etc. For the purpose of the realization of the rasa, the assumed egoistic sentiment is, however, eternal. In the rasa of amorous love, if the corresponding egoistic sentiments of concubinage and paramourship be mere eternal assumptions, there is nothing to blame in them. And it also does not go against the scriptures. Hare Krishna. So, here it talks about the ego and the relationship is something beyond our understanding. அவனுடைய புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட உறவுமுறை இங்கு இருக்கிறது. But one thing, it is mentioned very clearly, it does not go against the scriptures. That means it is within the scriptures and it is a rasa which is there in the Goloka. ஆனால் இது சாஸ்திரங்களுக்கு எதிரான முறையில் இல்லை. இது சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்டு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மட்டும்தான் இருக்கிறது இந்த ரசங்கள். Yes, Mataji, continue. When those transcendental entities of Goloka becomes manifest in Vraja, then those two egoistic sentiments become somewhat more palpable to the mundane view in the phenomenal world, and there comes to be this much difference only. In the rasa of parental affection, the sentiments of Nanda and Yashoda that they are parents becomes manifest in the more tangible form in the pastimes of birth, etc. And in the amorous rasa, the corresponding sentiments of concubinage in the respective gopis become manifest in the forms of their marriages with Abhimanyu, Govardhana, etc. Hare Krishna. One. So, there are two things. First, it talks about the relationship of parentalhood. What we call it as Vatsalya Bhava. That rasa is always easily in line. But when it comes to the rasa which is called as paramani, paramani means more than marriage, there is one relationship which is called paramani. So all the gopis,
even though they are married, they have got one more relation with Krishna. That is called a very, very pure state of mind, and one should accept it as per the Shastras. இங்கே இரண்டு விதம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று வாத்சல்ய பாவம், அதாவது தாய் தந்தையர் அந்த நிலையை பற்றியும், இரண்டாவது கோபிக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள அந்த உறவு முறையானது திருமணத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தை குறிக்கிறது. Yes, Mataji, can you continue? In reality, there is no such separate entity as husbandhood of the gopis, either in Goloka or in Gokula. Hence, the Shastras declare that there is no sexual union of the gopis with their husbands. It is also for the same reason that the authorized teacher of the principle of rasa, Sri Rupa, writes that in the transcendental amorous rasa, the hero is of two different types, that is, the wedded husband and the paramar patis, kopapatis, cheti. Chopapatis, Mataji. Chopapatis cheti. Chopapatis. Prabhed daviha vishrutabhiti. One minute, I will stop here. So here, when it comes to the explanation of all rasas, we accept Srila Rupa Goswami because he is the authority for our lineage. நாம் இந்த ரசங்களை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் ரூப கோஸ்வாமி சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏனெனில் எல்லா ரசங்களுக்கும் அவர்தான் அதிகாரபூர்வமான அதிகாரியாக இருக்கிறார். So he explains there is no physical relationship between gopis and their husbands. That's why the relation with Krishna is accepted. இங்கே அவர் கோபிகளுக்கும் அவருடைய கணவன்மார்களுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு முறையை குறிப்பிட்டு இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். So under all circumstances, the gopis are willing to accept Krishna even though they were married. கோபியர்கள் திருமணமாகி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எந்த நிலையிலும் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். That's why there was no physical relationship that's mentioned here. அதனால்தான் கிருஷ்ணருக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் உடலுறவு முறையில் எந்த உறவும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So Rupa Goswami establishes two different types. One is wedded one, another is paramarpati. அதனால்தான் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இரண்டு வகையான உறவு முறைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒன்று திருமணமான உறவு, மற்றொன்று திருமணத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை. Mataji, can you continue reading? Yes, Prabhuji. Sri Jiva, in his commentary, by his words, Pati Pura Vanitana Vithiyo Braja Vanitana acknowledges the eternal paramourship of Krishna in Goloka and Gokula, and the husbandhood of Krishna is Vaikunta and Dwaraka, etc. In the Lord of Goloka, the Lord of Gokula, the character of paramourship is found in its complete form. Krishna's deliberate overstepping of his own quality of self-delightedness is caused by the desire of union with another wedded wife. The state of being another's wedded wife is nothing but the corresponding assumed sentiment on the part of the gopis. In reality, they have no husbands with independent and separate existence. Still, their very egoistic sentiment makes them have the nature of the wedded wives of others. So all the characteristics, that is, that desire makes the paramour overstep the bounds of duty, etc., are eternally present in the seat of all deliciousness. In Vraja, that very thing reveals itself to an extent, in a form more tangible to persons with mundane eyes. So here it is very clearly mentioned. The relationship in Goloka is continued in Gokula. So it is a paramar one
and one should understand Krishna deliberately does it, because when the Lord does it, it is as per the Shastra. So as we see that whatever the Lord does, it becomes Shastra. Here also, for the pleasure, he goes to this level and gives them the rasa, what they expect. இங்கே மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. கோலோகத்தில் என்ன நடக்கிறதோ அதுதான் கோகுலத்திலும் நடக்கிறது. இது சாஸ்திரங்களிலும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் என்ன ரசத்தை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். Hare Krishna, wonderful. That's the way it is actually, if you look at it. So the desire, they desire, because it says very clearly, the gopis desire and it is done. Again, it is as per the acceptance of Krishna. Prabhuji, could you please repeat? See, they desired it and the Lord accepts that desire. கோபிகள் என்ன ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த ஆசையை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார், நிறைவேற்றுகிறார். Okay, let's move on to the next paragraph. Yes, Prabhuji. So in Goloka, there is inconceivable distinction and non-distinction between the rasa analogous to mundane concubineship and wifehood. Oh, 1 minute. See, I'll tell you, the subject is very serious, but only thing to understand it with our limited knowledge. That is the basic problem. It may be, yes, Prabhu, Mataji. மிக முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் நம்முடைய எல்லைக்குட்பட்ட ஞானத்துடன் அதனை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். So it is very clearly mentioned, inconceivable. That means we cannot conceive it. இங்கு மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, இதனை நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது என்று. So that's why with our mundane relationship, it looks all very different. நம்முடைய ஜட உறவு முறை சார்ந்து இதை பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு வித்தியாசமானதாக தான் நமக்கு தோன்றும். So one is wife, another is concubine. இங்கே மனைவியை பற்றியும் வைப்பாட்டியை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Yeah, continue. Yes, Prabhuji. It may be said with equal truth that there is no distinction in Goloka between the two, as also that there is such distinction. The essence of paramourship is the cessation of ownership, and the abeyance of ownership is the enjoyment of his own chit potency in the shape of abeyance of paramourship or enjoyment without the sanction of wedlock. Okay, I'll tell you. This is another interesting aspect. See, cessation means discontinue. So what it happens, the ownership is discontinued and the essence of paramourship starts. This is what the essence of it. இங்கே அந்த அதாவது தன்னுடைய உரிமை என்பது தொடர்கிறது. உரிமை என்பது இங்கு இழக்கப்படுகிறது, அந்த பாரமர்ஷிப் என்பது இங்கு தொடர்கிறது. So this is something which happens with only chit potency, not with our normal level of understanding. இது சித்தத்தில் மட்டும்தான் நடைபெறுகிறது, நம்மளோட சாதாரண நிலையில் இது நடைபெறுவது இல்லை. So if you look at it, it is beyond the sanction of the wedlock. இதை நாம் கவனித்தால் இது திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. Very good. Mataji, can you continue reading? Yes, Prabhuji. The conjunction of the two exists there as one rasa, accommodating both varieties. In Gokula, it is really the same, with the difference that it produces a different impression on observers belonging to the mundane plane. Oh, wonderful. So since we are in the material world, it gives another different impression, but it is the reality in Goloka. நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிறோம், ஆனால் இங்கே உண்மையாக என்ன கோலோகத்தில் நடைபெறுகிறதோ அதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
So it is very different. There are two relationships there. முற்றிலும் இது வித்தியாசமான ஒரு உறவு முறை. Mataji, continue reading. In Govinda, the hero of Goloka, there exists both husbandhood and paramourship, above all piety and impiety, and free from all grossness. Such is also the case with the hero of Gokula, although there is a distinction in realization caused by Yogamaya. If it be urged that what is manifested by Yogamayas is the highest truth, being the creation of the Chit potency, and that therefore the impression of paramourship is also really true, the reply is that there may exist an impression of analogous sentiments, egoism, in the tasting of rasa free from any offense, because it is not without a basis in truth. But yes, Hare So Krishna. here, there is a truth underlying and it has got a basis. So this is accepted as per the Goloka. The same thing is happening in Gokula. For our common man, it looks something in a different impression. உண்மை என்னவோ அதற்கான ஒரு அடிப்படையும் இருக்கிறது. ஆனால் கோலோகத்தில் இது அப்படியே நடைபெறுகிறது. ஆனால் பொதுமக்களுக்கு இது ஒரு மாறுபட்ட விதத்தில் தோற்றமளிக்கிறது. Yes, Mataji, continue reading. Yes, Prabhuji. But the unwholesome impression that is produced in the mundane judgment is offensive, and as such cannot exist in the pure Chit realm. In fact, Sripada Jiva Goswami has come to the truth conclusion, and at the same time, the finding of the opposing party is also inconceivably true. It is the vain empirical wranglings about wedded wifehood and concubinage, which is false and full of specious verbosity. He who goes through the commentaries of Sripada Jiva Goswami and those of the opposing party with an impartial judgment cannot maintain his attitude of protest engendered by any real doubt. What the unalloyed devotee of the Supreme Lord says is all true and is independent of any consideration of unwholesome pros and cons. There is, so you can understand when the Lord does it, his authority. Let's say Sripada Jiva Goswami explains this, and the Lord considers all the pros and cons. Pros and cons means good effects and bad effects. Both he knows, and the Lord does it with full knowledge. பகவான் முழு ஞானத்துடன் நல்லது கெட்டது எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து அவர் செய்கிறார் என்பதை இங்கு ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Yes, Mataji, continue reading. There is, however, the element of mystery in their verbal controversies. This is a very important line. The mysterious. Why it is mysterious? Because we are not able to understand. So if you look at it, the Lord does so many wonderful leelas. பகவான் அநேக பிரம்மாண்டமான லீலைகளை செய்தாலும் நம்மால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதுதான் ஒரு மிஸ்ட்ரி. இங்கே ரகசியம் அதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Okay, Mataji, reading it. Those whose judgment is made of mundane stuff, being unable to enter into the spirit of the all-loving controversies among pure devotees, due to their own want of unalloyed devotion, are apt to impute to the devotees their own defects of partisanship and opposing views. So those who argue, they do not have the unalloyed devotion. That's why they try to talk ill of these things.
தூய பக்தி இல்லாதவர்கள் இதை பற்றி விவாதம் செய்வார்கள், அதனால் அவர்கள் இதை பற்றி தவறாகவும் பேசுவார்கள். Moreover, they cannot participate in this type of. அதனால் அவர்களால் இந்த மாதிரி லீலைகளில் பங்கேற்பதற்கு முடிவதில்லை. Yes, Mataji, continue reading. Commenting on the sloka of Rasa Panchadhyaya Gopinam Tatpatinam Cha etc., what Sripada Sanatana Goswami has stated conclusively in his Vaishnava Toshani has been accepted with reverence by the true devotee Sripada Vishwanatha Chakravarti without any protest. So here we can understand Rasa Panchadhyaya. Sorry. There is 5 set of chapters in the Srimad Bhagavatam 10th canto, which is called as Rasa Panchadhyaya. Adhyaya means chapter, Pancha means 5, Rasa means Rasa Leela. There are 5 chapters which is in the Bhagavatam. So here, yes, Mataji, sorry. பாகவதத்தில் ராசலீலையை பற்றி 5 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன, அதுதான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Which is called as Rasa Panchadhyaya. அதற்கு பெயர் ராச பஞ்சாத்யாய என்று பெயர். So that whatever is conclusively written by Sanatana Goswami in the Vaishnava Toshani is accepted by Vishwanatha Chakravarti Thakur because he is a pure devotee of the Lord. இங்கே வைஷ்ணவ தோஷணியில் என்ன சனாதன கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கிறாரோ அதனை முழுமையாக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். So one cannot unnecessarily comment with the limited mundane knowledge. நாம் நம்முடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஜட ஞானத்துடன் இதை பற்றி தேவையில்லாமல் நம் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த கூடாது. Hare Krishna. Mataji, can we read the next paragraph or it's time up over? I think so, time is over. Only one paragraph left out. Can we continue next week? Yes, Prabhuji, because it's a big paragraph. Yeah. Not only that, the subject is also very heavy. Okay. Yes, Prabhuji. I tell you, honestly, difficult to understand. No, I'll tell you. I take my Guru's blessing and I always discuss this type of things. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Without offending anything, I am speaking. Hare Krishna. So if at all anything is there in any mistake in my comment, it is purely mine because Bhagavatam is always blemishless. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, can I say this now, whatever I said? Yes. நான் ஏதானும் தவறுகள் செய்திருந்தால் கூட அது என்னால் செய்யப்பட்ட தவறுகள் தான், ஏனெனில் பாகவதம் என்பது தவறுகளே இல்லாத ஒரு புராணம் என்பதை அமல புராணம். So with my limited knowledge and with the blessings of my Guru, I tried to explain. Hare Krishna. என்னுடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஞானத்துடன் என்னுடைய குருவின் ஆசீர்வாதத்துடன் நான் இதனை உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன். So I offer my forgiveness to the Lord if at all anything wrongly said. நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் நான் பகவானிடம் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. 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 Thank you so much. Only one paragraph is there. We can look at it next week.